Choo na maji zinaendana hivi, sababu tuwezi ishi place hakuna maji na tuna expect tunaenda choo. Saa hiyo ukienda kusimama hivi kwa mlango ya choo pesa. Kuna watoto 4 na bibi na mimi, yani watu 6. Raundi moja ni 30 bob, wakaenda raundi 5 kwa siku, hiyo ni around 150. 150 ukipiga hesabu na wiki moja, sasa utalipia choo ama utanunua sukuma bana. And here you will find people using pit latrines, and these pit latrines mostly will need to be emptied within a very short span of time because the population density is also very high there. These pit latrine casual laborers provide a very vital service which the government has proved incapable of doing. Therefore, we cannot do without them. They should be catered for in terms of providing equipment for them and also protective gear so as to ensure that they do not contract diseases. Hii kazi nimefanya miaka 7. Mimi watoto wangu siwezi taka hata mmoja afanye hii kazi, lakini mimi nawalea na wasomesha na hii kazi, at least anaweza niokoa mahali. Government cannot provide all the services. The population is high. The government has brought in now the new sewer line, rehabilitation of Lungalunga sewer line, which is bigger and more modern. Unfortunately, most of the residents, they are not connected to the sewer line because it's the main trunk being laid down. Our approach is interdisciplinary and multi-sectoral so as to work with community organizations, including organizations of urban slum dwellers, a range of service providers, government departments, and other non-government and private actors to stimulate mutual learning in urban informal settlements. ARISE project recommendation catalyzed a step change in approaches to legitimize and recognize the state need for accountability and responsiveness from service providers, government departments, non-government and private actors so as to stimulate mutual accountability and responsiveness for equity in urban informal settlements. The study recommendations will empower the slum communities and service providers to demand for services affecting equity. The project team has completed the exploratory phase of mapping social and governance terrain. Hao wazee wa kijiji ni hao tunaishi na wao hapa karibu, si ndio? Once wameagree na sisi tunashikana mikono, if we want to do something we do together with love. Tuna community venye tunaweza. Kitu kisema to the government, hakuna government yenye iko haituangalii sisi. Sisi tufanye venye sisi tunaweza. Pale tatushinda tujue imetushinda. The government has failed terribly and the people have to take initiative to come up with solutions. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সৈয়দা, আমার বয়স 21 বছর। আমি ধলপুর ঢাকা বাংলাদেশ থেকে বলতেছি। আমাদের এরিয়া মানে আমাদের এলাকার মধ্যে যেমন বাথরুম হচ্ছে পানির যে সমস্যাটা সেটা আজকে আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরব। আমাদের এলাকায় আগে পানির লাইনের কোনো সরকারিভাবে ব্যবস্থা ছিল না, এখন হচ্ছে এনজিও থেকে আর এলাকার যারা ব্যক্তিরা আছে তারা আর ওয়াসার থেকে এই লাইনটা যুক্ত করে আনা হয়, কিন্তু এটা প্রত্যেকটা এরিয়ার মধ্যে এরকম লাইনের কোনো সুযোগ সুবিধা নাই। কারণ হচ্ছে আমরা যে পানিটা পাই এটা কিছুদিন আগ পর্যন্ত ভালো ছিল, এখন ভালো নেই। এই পানিটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই পানিটা মানে খুব দুর্গন্ধযুক্ত, এই পানিটা খাওয়ার উপযুক্ত না। এই পানিটা খাওয়ার পরে হচ্ছে কলেরা, ডায়রিয়া এবং জন্ডিস বাহিত রোগ হয়। আর এই পানির জন্য কিছু কিছু এরিয়া আছে এমন যে এই পানিটার জন্য রাত 2টা পর্যন্ত জেগে থাকে। দেখা যায় যে মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকলে ওই পানিটা সময় মতো পায় না। আমাদের এলাকার মধ্যে খাবার এবং রান্নার পানির খুবই সমস্যা হয়। এই খাবার আর রান্না করার পানির জন্য আমাদের প্রতিদিনই খুব চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়, যে ক্ষেত্রে আমরা যে পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকাটা দিই কিন্তু সেই সেবাটা আমরা পাই না। আমরা এই সমস্যাগুলি সরকারি এবং বেসরকারি কার কাছে যে বলবো এটার সমাধান কিভাবে হবে আমরা তাও জানি না। আমাদের এখানে অনেকগুলি গোসলখানা আছে, তার মধ্যে হচ্ছে খোলা গোসলখানা অনেকটা বেশি, যেখানে হচ্ছে সার নেই।
আর আমাদের যে পরিবেশ বান্ধব গোসলখানা আছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে অনেকটা দূর, যেখানে হচ্ছে মেয়েরা যেতে অনেক সময় লাগে, আসতেও সময় লাগে। যেমন ঘরের কোনো কাজ থাকলে তাড়াতাড়ি আসা যায় না। আর এখানে যে খোলা গোসলখানাটা আছে যেখানে ছাদ নাই, সেখানে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে একজন ছেলে মানুষ যাইতেছে, একটা মেয়ে গোসল করতেছে, সে এইভাবে তাকায় থাকে ছেলেটা, যে মেয়েটার সমস্যা হচ্ছে সে সেটা বুঝতে চায় না। আমাদের এই টয়লেটগুলি শুধু আমরা না, আমাদের এলাকার মধ্যে এনজিও, সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে হচ্ছে যৌথভাবে এটা পরিচালনা করা হয়েছে। এই টয়লেটগুলি হচ্ছে শুধু আমরা না, মানে আমাদের যে অর্থায়নটা দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে দুই ভাগে হচ্ছে ভাগ করে আর কি আমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন আর হচ্ছে এনজিও, আবার হচ্ছে এলাকার যারা ব্যবহার করবে এই টয়লেটগুলি তাদের থেকে কিছু অর্থায়ন নেওয়া হয়েছে। যেমন দেখা গেছে আমরা যদি পুরোটাই হচ্ছে এনজিও থেকে নিয়ে নিই তাহলে ওটা হচ্ছে আমাদের মানে একটা দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব থাকে, সেটা আর হয় না। তার জন্য হচ্ছে এলাকার যারা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছে তাদের কাছে গিয়ে হচ্ছে আমরা এই সমস্যাটা তুলে ধরি এবং হচ্ছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে আমরা আমাদের টয়লেটগুলি আর কি ব্যবহার এবং পরিচালনা করি। আমাদের এই টয়লেটগুলি হচ্ছে 8 থেকে 10টা ফ্যামিলি ব্যবহার করে। আর এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য হচ্ছে আমরা নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করি। আর মাঝে মাঝে দেখা যায় যে শুধু 8 থেকে 10 জন না, 15 জন ফ্যামিলিও এটা ব্যবহার করে থাকে। আমাদের এলাকায় পানি, বাথরুম এবং গোসলখানা নিয়ে যে সমস্যাটা আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করে থাকি, এই সমস্যাটা সমাধান করা যায় আমাদের এলাকার কমিউনিটির লোকেরা যারা আছে, সরকারি এবং এনজিও যারা আছে, তারা যদি যৌথভাবে কাজ করে তাহলে আমাদের আত্মবিশ্বাস যে আমরা এটা সমাধান করতে পারবো। এই হচ্ছে আমাদের ধারপুর। আমাদের এলাকার সমস্যাগুলি তুলে ধরে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। The Indian Alliance of Spark, National Slum Dwellers Federation, and women's collectives called Mahila Milan started working on negotiating with state agencies against forced evictions. While the quest to safe housing and no eviction guarantee remained the top struggle, the Women's Network felt that working on sanitation in the immediate term was equally important since it was very low in the political priority list. Only dialogue and negotiations would have yielded a solution. The Alliance knew from the beginning that just asking for universal access to water and sanitation was unlikely to yield results. So they had to form a strategy to drive the state and make it accountable to providing them. In the work on sanitation, the most important contribution of the organized federations, particularly the women, was the design of both the physical sanitation facilities and the process. They decided that the design needed to be sensitive to the needs of women and young children and should have a space for the caretaker to live there, which would ensure that cleaning was done properly. They studied the person-to-toilet ratio and made recommendations on what it should be. Within the implementation framework, the Alliance negotiated involvement of local residents in the formation of operation and maintenance committees, designing the community toilet facilities with residents' agreements, mobilizing residents to contribute towards maintenance, and most importantly, involvement of community contractors. This enabled allotting a central role for community members, particularly the Women Federation members, to construct and implement community sanitation systems in partnership with the state. The exploration ensured that the state contributed capital resources and the residents would manage its maintenance. The speciality of this sanitation project was that the communities worked with the city to change procurement procedures, change standard designs, and celebrated the idea of having toilets through events called Sandas Melas, meaning toilet fairs. Together, the Alliance members have taken up a long and arduous journey to develop such accountability systems. To a large extent, the work of the Alliance then set a framework to commit universal access to sanitation, and subsequent governments announced and committed funds towards it by declaring missions and national programs towards universalizing sanitation. The governance systems of many countries in the global south are not designed to cater to informality, and urban planning and development even today continues to be a body of knowledge about formal habitats.
The challenges presented by informal living and working are yet far from being incorporated into it, and such a situation necessitates innovative ways of seeking political accountability from the duty bearers. The Alliance persevered through the process of seeking accountability by demonstrating a solution-based approach and negotiating its expansion using state resources and commitment. Once the state could see the possibilities and the impacts it created, the sustainability of the approach in seeking universal sanitation was clearly visible.